If we need, but Mr. Jung speaks really good English, yeah? Oh, I missed. Okay, let me start by asking the obvious question. Both the feature, which you didn't direct, you just acted in, and the short film, which you did direct, seem to be about killers. Do you have a thing about killers? Are you fascinated by killing? 네, 어떻게 우연치 않게 그렇게 됐네요. 네. 그러네요. 사실 뭐 이렇게 두 영화가 이렇게 붙어서 사실 그런 우연이 있었는데 그 킬러 앞에 놓이는 단편을 이제 홍국제영화제에서 제안을 받고 단편 소재로 하나 어떤 스토리가 좋을까 해서 단편스러운 어떤 주제를 좀 찾으려고 했어요. 짧은 스토리 안에서 뭔가 한 인물의 갈등 뭐 이런 것들을 좀 농축시켜서 표현할 수 있는 그런 캐릭터가 뭘까 생각하다가 이렇게 뭐 시나리오를 생각하다 보면 여러 캐릭터들을 만들어 놓게 되거든요. 그래서 킬러의 캐릭터를 어떤 장편 영화에서 쓰려고 하나 만들어 놓은 캐릭터였어요, 사실. 그래서 이제 그 킬러를 데리고 와서 이 단편에 넣게 됐죠. Coincidentally turned out that way. Showing two films side by side, it seems like that. So I received a suggestion from the Hong Kong International Film Festival in order to put forward a short film, and I was searching for a topic befitting of a short story, and I was thinking about containing one character's dilemma within this format. So I was thinking through and contemplating various scenarios, and there were various choices as well. And then actually this killer character is something I had in mind for a short film, which I made into, as you've seen. Wow. It's not the first time you've directed. Yeah, you've made some short films before, at least for the internet. You've done some music videos as well before. How long have you been hankering to turn director? 감독이라는 꿈을 꾼 거는 글쎄요, 처음에 이제 배우가 되겠다는 꿈이 확실히 됐고 그때는 이제 뭐 배우가 되기 바빴으니까요. 감독이 되겠다는 꿈을 뭐 구체적으로 생각은 하지 않았어요. 근데 배우가 되겠다라는 생각을 할 때부터도 이제 제 스스로의 약간 시나리오들에 대한 스토리를 생각을 많이 했었거든요. 그래서 이제 배우가 되면서 자연스럽게 현장에서 모든 영화 작업들의 진행을 지켜보면서 그게 조금 더 구체화됐던 것 같아요. 그래서 뭐 비트라는 작품을 할 때도 김성수 감독님이 워낙 이제 배우의 의견을 수렴하거나 또 배우가 이야기하는 걸 좋아했어요. 그래서 이제 그때부터 전국적으로 이제 내 장편 영화, 내가 출연하는 영화에 저의 머릿속에 있는 이미지나 생각들을 글로 써서 이제 감독님한테 이건 어때요? 이렇게 제시를 하기 시작했던 것 같아요. 그게 이제 마침 또 긍정적으로 받아들여지게 됐고 그러면서 좀 더 구체적으로 이제 나도 내 스스로의 어떤 연출에 대한 생각들이 구체화된 것 같아요. Dreaming of becoming a director, initially I was very sure of being an actor, and I was extremely busy being an actor all these years, and so I didn't specifically think about being a director. However, since my early acting days, I did think about the various scripts and stories, and naturally working on set and seeing all the work involved. I think gradually over time it organically emerged that my desire of becoming a director became more concrete.
Even in my early acting career, when I was working on a film called Beat, the director at the time, Kim Song-soo, really liked to listen and pay attention to the actors' ideas. So I very enthusiastically put in writing my images and thoughts I had in my mind and suggested to the director. And there was a positive response to that. So I think over time, naturally and organically, myself being a director became concrete. You're going to make a feature. It's a very difficult question. It's an easy question. 네, 뭐 그렇죠. 그래서 딴 생각하고 있다가 질문을 놓쳤어요. 네, 당연히 그런데요. 제가 이제 먼저 드리고 싶은 말씀은 이렇게 우선 이렇게 영화가 끝난 다음에 이렇게 저에 대해서 궁금해서 이렇게 또렷한 눈빛으로 저를 바라보시는 이것이 많이 남아있는 게 저는 무척 기쁩니다. 사실 여러분들이 영화 보시고 계시는 사이에 저는 저녁을 먹었거든요. 저녁을 먹으면서 나이가 먹는 동안 가면은 어쩌지? 한두 사람 가면은 어쩌지? 내가 극장 갔는데 사람이 별로 없으면 어쩌지? 제발 많이 남아있길 바라는 그런 바람이면서 저녁을 먹고 왔거든요. 여러분들이 이렇게 많은 분들이 남아 계셔서 정말 기쁩니다. Yes, of course, I would like to make a feature film, but one thing I'd like to say first is that I can see so many enthusiastic and open-eyed audiences members left here, curious to hear from myself after watching the film, and I'm so pleased to see you. So whilst you're watching the film, I was actually having dinner, and also at dinner I was thinking about what if they all leave, and what if I come back to the cinema and there's hardly anyone left. So I was really hoping that a lot of you would have stayed, so I'm really ecstatic to see so many of you here. 장편 영화는 지금 이제 아마 한국에서 이제 마담 뱅덕이라는 영화가 개봉을 했고요. 그 이후에 뭐 가세이긴 한데 나를 잊지 마라 영화라는 영화를 촬영을 마치고 후반 작업을 하고 있는데 그 작품이 사실은 단편 영화였던 신인 감독의 작품을 장편으로 늘린 장편 영화예요. 근데 그걸 제가 공교롭게도 제작 겸 그 주연을 맡았습니다. 그래서 이제 장편에 대한 꿈은 이제 저는 감독으로서도 이제 오랫동안 갖고 발전시키고 있고 그러면서 이제 자연스럽게 저의 조그마한 프로덕션을 만들기도 했고요. 사실 저의 장편이 저의 영화사의 첫 작품이라고 생각하고 있었는데 이렇게 후배 영화과 함께 처음 이제 제가 제작자의 타이틀을 먼저 갖게 됐는데 근데 오랫동안 이렇게 생각했던 일이라서 그렇지 거창하게 제가 이번에 참 제작을 했어요. 이게 아주 저에게 거창한 어떤 새로운 도전이다 이런 생각이라기보다는 어떻게 보면 제가 평생 가야 할 영화라는 작업에서의 이렇게 다른 파트의 영역을 조금씩 확장해 나가는 그런 생각입니다. So there's a feature-length film that I'm working on called, loosely translated from Korean, Don't Forget Me, which is currently in post-production as it's now finished filming. So actually this film is based on a new director's short film which we've expanded into a feature-length film, and I was fortunate enough to be part of the production and also be the main actor in this film. So naturally I've cultivated my dream of being a director, making my first feature length, and eventually that led on to me establishing my own production company. And I had always thought the first film that my production company would make would be a film that I directed myself, but somehow it worked out it was a film that my junior colleague had directed, and I was simply acting as a producer. And when taking a long-term view, rather than thinking about grand plans and grand schemes and thinking about directing as a new world adventure, I think simply thinking of my life and my filming career as a lifelong thing that I would pursue, and
feel like it's simply expanding into different areas of film that I'm working in. Would you like to be a kind of Clint Eastwood, somebody who directs himself as an actor? 너무 큰 경쟁자의 이름을 대셔서 제가 그처럼 될 수 있을까라는 부담감이 드네요. You named a huge competitor of mine that I'm competing against, so there's a lot of pressure I feel about that. 제가 이제 배우 출신이기 때문에 배우 출신의 감독으로서 이렇게 계속해서 영화를 만들어 간다는 건 저의 꿈이고 당연히 이제 제가 생각하는 일인데 그래도 저의 공부는 배우라고 얘기하고 싶어요. I come from the background of being an actor, and being a director in order to keep making films is a dream, my dream, but I think ultimately on a fundamental I am an actor after all. Okay, let me just ask you something briefly about Cold Eyes. I know you've had, you took a couple of years off from making films to do television, is that right? 그때 사실 한국에서 제가 감독 준비 놈놈놈이라는 작품이 끝나고 감독을 하겠다고 제가 이제 제 시나리오를 몇 개월 동안 쓰고 있었어요. 그때 마침 글로벌 프로젝트 레고 오퍼가 들어왔죠. 오상 감독님 프로덕션에서 이제 오상 감독님의 리메이크하는 작품인데 그런 프로젝트랑 또 일본 애니메이션의 시티마트라는 아시아에서 선풍적인 기기를 얻었던 애니메이션 망가가 있죠. 그거를 글로벌 프로젝트를 실사화한다라는 프로젝트가 있었는데 그런저런 프로젝트에 매달렸는데 어떻게 운이 안 좋게 그런 것들이 메이드가 안 됐어요. 그러다 보니까 관객들과 배우로서 이렇게 간격이 벌어지는 듯한 느낌이 들었죠. 그러다 보니까 관객들에게 나를 빨리 그런 나라는 배우의 존재를 먼저 이렇게 다시 한번 각인시킬 수 있는 게 텔레비전이죠, 한국에서. 그래서 이제 그 장르를 선택을 했었죠. At the time in Korea, I just finished shooting the film The Good and the Bad and the Weird, and at the time I was preparing my own script to make my debut as a director. And then I got an offer to work on the remake called Athena in TV production. My apologies. So there's a Japanese manga called City Hunters, which was immensely popular at the time, and there was a proposal to remake that. However, unfortunately, this project didn't follow through and it didn't materialize in the end. And I felt some distance between myself as an actor and the audience. The quickest and the surest way to gain that distance in Korea is to do television work, which is how that happened. Well, I wasn't really, I didn't want to go into the stuff you do on television because I think most people haven't seen it. But what I was going to say is that you've played a wide variety of roles. I mean, I think we've seen you in lots of different types of film, a big action adventure like Good, Bad, the Weird. We've seen you in films. I think it's fair to say an enormous variety of films, both action films and romantic dramas, that kind of thing. And maybe the image you present is that of a rather romantic, elegant gentleman. And I couldn't help noticing that in Cold Eyes, you played a really bad guy. It's not just that you're a criminal mastermind who is almost flawless, fantastic,
skillful, but also an incredibly ruthless killer. In fact, he killed the nicest boy in the film. Now, what drew you to this role? 그렇죠. 사실 이제 제가 오랫동안 이렇게 악역에 대한 어떤 거부를 했었어요. 왜냐면 영화가 이제 사회적으로 미치는, 그리고 영화를 보면서 그 영화의 캐릭터에 이입돼서 그 캐릭터를 쫓아오는 그 학생들의 영향을 누구보다도 이제 실감을 했던 배우이다 보니까, 그리고 또 이제 저 역시도 어릴 적부터 이렇게 서부 영화를 보면서 자랐는데, 서부 영화에서의 그 총잡이들은 요새 그 액션 히어로의 슈퍼 히어로 같이 그 정의감이 넘치는 그런 인물들이었죠. 그래서 나는 이제 저런 정의에 참 어떤 인물이 되지 않아. 근데 이제 한국 영화에서는 실질적으로 그런 히어로물이 별로 없으니까, 그렇다면 그 영화에서 어떤 모습을 갖고 있든지 간에 어떤 자기의 그 가치관이나 그런 정의심 같은 것들은 꺾지 않는 그런 인물을 좀 표현하고자 하는 그런 욕심이 있었죠. 그러면서 이제 한 20년이 지난 것 같아요. 근데 이제 영화를 하다 보니까 어느 정도 이제 나 스스로도 젊은 층에게 이렇게 크게 영향을 미치지 않고 이제 넘어서 젊은 층에게 그렇게 관심이 크게 안 되는 그런 이제 배우게 된 거죠. 그러다 보니까 이제 나 스스로에게 이제 여유가 생긴 거죠. 그러다 보면 이렇게 보면 현실적인 어떤 악이 아니라 진짜 영화 안에서 볼 수 있는 영화적인 어떤 악의 캐릭터는 나도 이제 해볼 수가 있겠구나. 그리고 그게 이제 같이 작업을 하면서 내 역할이 작더라도 그 영화를 풍성하게 만들 수 있는 어떤 그런 역할이면은 또 같이 참여할 수 있는, 그리고 선배로서 동료로서 그런 영화를 만들어가는데 하나의 1인자로서의 역할을 할 수 있겠구나. 그런 생각으로 좀 넓혀졌던 것 같아요. 그런 와중에 이제 콜다의 그 시나리오를 보고 선택을 하게 됐던 것 같아요. 그러면서 이제 콜다이를 하면서 오랫동안 이제 그 악역을 안 했잖아요. 그 악역을 하니까 재밌잖아요. 현실적으로 이렇게 내뿜지 않는 그런 악역이 재밌어요. 애니마저 같이. 그러면서 좀 충분히 좀 즐겼던 것 같아요. Honestly, for a long time I was quite resistant to playing these bad and wicked characters. I think the position that film takes in society and the younger generation, such as students, chasing after the characters being portrayed in film, I was just very much aware of the influence I had. So I watched a lot of westerns, and in these sort of action films there's the superhero who has a real strong sense of justice and righteousness. And I felt that although in Korea there aren't many sort of hero genres in film, that playing a character, whatever form it takes, who has a strong sense of justice and moral compass, those were the characters that I had a strong desire to play the most. And then 20 years passed, and now I realize I've become an actor who probably doesn't have much influence on the younger generation. I feel like I attract much attention from the younger generation so much nowadays. So that's afforded me much more leisure. And rather than playing quite a realistic back character, but a back character that's very much contained in a film, a film-like kind of character would have been fun. So, also on the other hand, when working together in a film, if I was able to play a small yet character that provided much richness to the film, I thought that would be worthwhile participating in as a senior actor and a colleague. So my thinking expanded in that way too. And then during this time I received the script for Cold Eyes, which I think was why I accepted it. And whilst I was filming before Cold Eyes, playing this wicked character was immense fun. You can do the things that you're unable to do in real life, and there's a lot of indirect satisfaction to be had. So I had plenty of enjoyment from that too. You start in one of the first Korean movies shot in China, filmed by Kim Sung-soo also, by Pete, called Musa, the Warrior.
which I know was a very difficult shoot for all kinds of reasons, but you co-starred with Jung in that. And then, some years later, you went back for more. You played in a film called Reign of Assassins, I think, which was partly directed by John Woo. Are those the only times you've worked outside Korea directly? 2 times in China? 그거 이제 말고도 뭐 호우 시절이라는 중국 여배우 그건 가오겠네 함께하는 이제 별로 중천이라는 또 한국 영화가 그리고 이제 그 한국 말고 또 해외로 기대했던 게 데이지라는 영화가 있어요. 데이지는 이제 홍콩 프로덕션이고 무감도라는 영화를 찍었던 감독님과 이제 전시하는 양과 네덜란드에서 촬영한 영화죠. 거기서도 킬러였네요. 중국이라는 곳에서 촬영하면은 몰입도가 상당히 높아져요. 왜냐면 정말로 이제 또 촬영 현장의 촬영의 영향을 위해서 그리고 촬영이 요구하는 그런 로케이션들이 주로 이제 도시가 아니라 굉장히 외곽 지역 그리고 사람의 발길이 별로 없는 그런 곳들을 찾아가다 보니까 그곳에서 이제 로케이션을 한 5개월, 6개월 이렇게 할 때는 절대적으로 그 캐릭터와 이제 팀들과 이런 것들이 굉장히 강력해지죠. 그래서 중국에서의 촬영의 기억들은 상당히 강력한 이미지로 그리고 중국에서 촬영했던 영화들은 또 그만큼 저에게 각별한 애정을 남기도 하는 것 같아요. Other than those films, I also worked on a film called A Good Ring Nose, filmed in China, as well as The Restless, in China as well. There was a Korean film called Daisy, where I worked with the actress Chung, and that was shot in the Netherlands, where I also seem to have played a killer in that film too. So shooting and filming in China requires immense concentration and immersion in the role. When you're generally shooting in a foreign location, it's not typically a city that we go to, but the real barebacks in the countryside where there aren't many people around, and you'll be spending 5 to 6 months shooting out there. So your team working skills as well as working in character becomes really strong. In particular, working in China and all those extra effort required, a particular fondness for those films I worked on abroad. 이제 환경이 열악하다 보니까 재밌는 에피소드 있나요? 무사 같은 거를 촬영하다 보면 정말 이제 그 시골 지역이니까 모텔이 있어요. 여관이나 뭐 호텔 같은 거죠. 오히려 호텔 같은 것들은 한국보다 더 많아요. 이제 그 난방 시설이나 온수 상태가 별로 안 좋은 거죠. 겨울에 촬영하다 보니까 촬영 끝나고 들어오면은 스태프들이 이제 퇴근하는 시간이 한꺼번에 몰리면은 샤워를 할 때 굉장히 난감해져요. 물이 안 나와가지고 물이 이제 처음 샤워를 시작할 때 물이 나오기 시작해서 기름칠을 막 해요. 그럼 이제 헹구려고 하면은 물이 안 나오는 거예요. 근데 겨울이라도 추워요. 난방도 안 되고. 그래서 물이 나올 때까지 기다려야 되는데 이게 이제 비누가 마르면 안 되잖아요. 샴푸가 마르면 안 되니까. 계속 비벼요. 계속 비비는데 이제 이게 말라요. 마르다 보면 이게 뻑뻑뻑해지잖아요. 그러면 이제 물을 키면은 찬물이 나오면은 추운 걸 이렇게 이겨내면서 그냥 찬물에 해볼 텐데 갑자기 아주 뜨거운 물만 나와요. 그러면 이게 진짜 고문이에요. 이거 손을 갖다 대서 이거 헹굴 수도 없고 뜨거운 물에 기만 물 아무거나 나는 거 보면서 저게 언제 찬물이 나오나 이렇게 기다려야 되는 그런 에피소드들이 있었죠. So it's very difficult to shoot abroad because of the context and the lack of resources. So there's a lot of entertaining episodes that we've had,
For example, we were shooting The Warriors. We were really in the bareback countryside, and we were staying in a motel, sort of a low version of a hotel. And they have awful plumbing and heating there. And because we were filming in the winter, there wasn't much heating. And then we would step into the shower after we finished work, and the members of staff. It was extremely difficult because you start soaping, and you start lathering, and you start shampooing. And then you realise the water has been cut off in the middle. So then you're waiting for this water to return, and because the shampoo and the soap shouldn't dry, so you keep lathering whilst waiting for this water to come back. Then of course it becomes all dry and tough anyway. And then if the cold water had returned, then we would be able to enjoy the cold and somehow finish. But we would have extremely hot water come on instead, which is complete torture. And we can't even put our hands to it. So we're just standing there watching the bathroom steam up whilst waiting for this cold water to return. I'm sure this image has made everybody very excited. Ladies and gentlemen, now that you're all fired up with excitement, I think it's your turn to ask some questions. I don't know how we're doing the time. Yes, we've got time for quite a few questions. I believe there's a roving microphone. Is that correct? Do we have somebody? Yes, please. Yes, I can see something there. Well, there are several hands up there. I think the very first one that I caught my eye is this gentleman here in the middle of the second row. Lady, sorry, excuse me. Oh dear. I'm not usually that bad with gender recognition. We do have a bright light shining in our eyes, so that's my excuse. Hello, my name is Maria. I'm a representative of London Korean Drama Club. And my question is, you obviously want to work as a director more. Which genre is more close to your heart? And in what movies would you like to shoot? What they're going to be about? And now that you've got a taste of playing a villain, would you want to continue playing more wicked characters? Thank you. 영화 안에서의 악역은 당연히 더 할 겁니다. 영화 안에서의 악역은 악으로 인정이 되어요. 그래서 이제 그 반어법이라는 게 있죠. 선을 보여줘서 선을 느끼게 해서 선과 가깝게 할 수 있고, 악을 보여주면서 아 저러면 안 되는구나 라고 해서 그 악을 느끼게 해줄 수도 있고, 그 콜가이스에서도 마지막에 그 제임스를 죽이는 방법에 대해서 굉장히 프로덕션과 감독들이 갑자기 고민이 들어갔어요. 제가 캐스팅이 되면서 정성이 하는데 더 멋지게 엔드를 더 어떻게 만들어야 되는 거 아니야? 뭐 이런 식의 고민들이 들어가더라고요. 그래서 제가 그런 고민하면 안 된다고. 제임스는 악역이기 때문에 그냥 어떤 인정 보장도 없이 그런 말을 뭐 어떤 그 동정 없이 끝내야 된다고. 저도 이제 제 스스로도 생각하고 있는 스크립트도 악인이 주인공의 어떤 그런 스크립트도 있어요. 근데 그거는 악을 위하고자 하는 게 아니라 악을 느끼면서 악은 저러면 안 되지라는 어떤 씁쓸한 어떤 감정의 전이를 드리고자 하는 그런 악인들에 대한 그 배역들을 생각을 하고 있고요. In all the films, I'm going to play all the villains from now on. And there's a paradoxical effect that you can see. So sometimes in a film you can convey and demonstrate goodness in order to encourage that further from the audience. But on the other hand, you can also show a lot of evil and a lot of badness through a character, and then prompt audience members to think that it shouldn't be that way, and that's not right. So for example, when I was first cast in the film Cold Eyes, there was much discussion around how to kill off the character James. And the production team was contemplating how to kill the character in a much better or much more fantastical way. And I said they didn't need to worry about that, because ultimately James is a villain and he should be killed without any mercy or sympathy. And that is how he should meet his ending.
So the scripts that I'm working on, there is a villain as my main character. And that really isn't to promote these values, but for the audiences to experience it and feel a sense of bitterness that it shouldn't be that way, and also serve as a cautionary tale. 그리고 첫 번째 하신 질문을 대답하면서 까먹었어요. 감동스러운 장르의 영화요. 예. 늘 사랑이 주제가 되는 영화를 생각을 하고 있는 것 같아요. 근데 이제 그게 순수 러브스토리가 아니라 어떤 사랑과 관련되어 있는 사랑의 단어에 대한 어떤 사실 영화를 하거나 그리고 우리가 생활을 하거나 하면서 이 단어의 순수성을 망각하는 경우가 많아요. 그래서 제가 생각하는 제가 찍고자 하는 영화는 이 단어의 하나의 뜻깊은 의미를 내내 표현하고자 하는 그런 영화를 좀 찍고 싶어요. 좀 어렵죠. I think my films always have love at the central theme, not a pure love story in that sense, but linked to love somehow. And truthfully, whilst in films or whilst we're living, I think we often forget the pure definition of meaning of words. So, for example, the word love, I would like to make films that reflect and portray the deep meaning of that and try to express it as much as possible. I hope that wasn't too abstract or vague. Thank you. Would you like to ask another question? No, not you again. No, that's too much. It's hard for us to see because of these bright lights, but over there? Okay, let's go for that. And, roving might find its way to this, is it a lady? So I was a student at OC here, and first year student, so I get to know you when I was watching Running Man. It's actually not watching films. First, I think I will start asking about filming questions, because this is obviously the London Korean Film Festival, right? So, are there any future roles that you would take that you haven't experienced before, but then you always want to try, but then you never got a chance? So, are there any genres that you want to try? And then questions about Running Man. When you're participating or filming the Running Man, are there any particular moment that you want to share with us? Because I think you obviously enjoy participating in the Running Man episode that I watched. Are there any stories behind? Okay, thank you. Run with it. 예, 그 러닝맨은